হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজকে আমার থালাতে আছে সাদা ভাত, একখানা শসা, দুটো লঙ্কা আছে এখানে, খুব ঝাল লঙ্কাগুলো। এখানে আছে দুখানা লেবু, দুখানা পেঁয়াজ, দুখানা পটল ভাজা। আর এখানে আছে ছোটো ছোটো করে কেটে আনা মাটন কষা। এটা মাটন কষা, লাল লাল মাটনের ঝোল বা কষা। চলো তাড়াতাড়ি ভিডিওটা স্টার্ট করছি। ফার্স্ট বাইট, পটল ভাজা। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যে মাটন খাওয়ার মজাটা আলাদা, তাই না? খুব ঝাল লঙ্কাগুলো। এখন খাবো মাটন। কালারটা দেখো, জাস্ট খুব গরম। এখন না গরম গরম নামিয়ে নিয়ে এসছে, কেন খুব গরম। কালারটা দেখো কি লাল লাল। প্রচণ্ড গরম মাংসটা। চর্বি, খুব দারুণ খেতে হয়েছে। ছোটো ছোটো করা হয়েছে মাটনের পিসগুলো। অনেকে প্রত্যেকবার তো বড়ো বড়ো খাই যাবে না, অন্যরকম করেও খেতে হয়, এভাবে বানানো হচ্ছে আজকে। অসাধারণ। কি বলবো, কোনো কথাই নেই মাটন নিয়ে। আশা
গোটা পেঁয়াজও দেওয়া হয়েছে। পেঁয়াজ রসুন চর্বি ঝাল
লাগে। এর ভিতরে অংশটা খেতে আমার খুব দারুণ লাগে। মেটে
ওরা চাবাবো আস্তে ধীরে, হাড্ডিগুলো। অসাধারণ লাগলো, অসাধারণ। হাড্ডির পিস এটা, হাড্ডি খেতে আমার খুব ভালো লাগে। তো আমার খাওয়া শেষ, কমপ্লিট আমার খাওয়া। ভিডিওটা কেমন লাগলো প্লিজ জানিও, কমেন্ট করে তোমরা। খুব দারুণ খেলাম বৃষ্টি বৃষ্টির দিনে মাটন আর ভাত, খুব ভালো লাগলো খেয়ে।
তাহলে আজকের মতন থাক, দেখা হচ্ছে অন্য ভিডিওতে। টাটা।